Hello viewers, welcome to Magesh Chemistry classes. This is practice set 14, Solutions in Inorganic Chemistry. இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய யூனிட்டை கவர் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதோடைய ரெஸ்பான்ஸ் ஷீட் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்கில் கொடுத்துருக்குறேன். ஸோ அதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். தென் கோ டு த சொல்யூஷன் பார்ட். அதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கோர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுங்கள், அனலைஸ் பண்ணுங்கள். எந்தெந்த ஏரியாவில் நம்ம வீக்காக இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணி அந்த ஏரியாவில் வந்து என்ன பண்ணுங்கள், ஸ்ட்ரென்த்தாக இருந்தீங்கன்னா வரக்கூடிய டிஆர்பி எக்ஸாமினேஷனை நீங்கள் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம். லெட் அஸ் மூவ் இன்டு த கொஸ்டின் பார்ட். Question number 1. The coefficient of variation in data analysis is given by. So coefficient of variation வந்து எந்தெந்த terms அதில் கொடுக்க போகிறோம். In general, there are various terms used in the data analysis. One by one அது என்னன்னு பார்த்துட்டு coefficient of variationங்கிறத கொண்டு போகிறோம். ஜென்ரலாக வந்து இருக்கக்கூடிய terms எடுத்துட்டிங்கன்னா மீன், ஆவரேஜ் அப்படிங்கிறது, தென் டீவியேஷன், டேட்டாவில் இருக்கக்கூடிய டீவியேஷன் என்ன, மீன் டீவியேஷன், ஸ்டாண்டர்ட் மீன் டீவியேஷன், வேரியேஷன், coefficient of variation. So these are the important terms used in the data analysis. Mean அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆவரேஜ் அதான் மீன். ஸோ சிம்பிள் நம்ம எம் கொடுத்துடலாம். திஸ் ஈக்குவல் டு அந்த டேட்டாவில் எத்தனை டேட்டா இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். ஸோ டோட்டல் சம்மேஷன் ஆஃப் தி வேல்யூ ஆஃப் தி டோட்டல் வேல்யூஸ் பை நம்பர் ஆஃப் தட் டேட்டா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1, 7, 8, 5, 6 இப்படி இருந்ததுன்னா இது எல்லாத்தையும் சம் பண்ணிட்டு வரக்கூடியதான் தி சம்மேஷன் ஆஃப் தி வேல்யூஸ் ஆஃப் mn டேட்டா அண்ட் நம்பர் ஆஃப் டேட்டா அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல 5. ஓகே, ஸோ இந்த இதுக்கு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண என்ன வரும், 1 + 7 + 8 + 5 + 6 27 by 5. ஸோ இதுக்கு என்ன வேல்யூ அப்படிங்கிறது தான் மீன். ஓகே, தென் டீவியேஷன். இந்த டீவியேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மீன் அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த கேஸில் எடுத்துட்டோம்னா 5. தென் 4, 5.4 இது இதில் வரக்கூடிய மீன். இந்த டீவியேஷன் அப்படிங்கிறது அந்த வேல்யூஸ்லேருந்து ஆவரேஜ் கூட எவ்வளோ டீவியேட் ஆயிருக்கு, தட் இஸ் யுவர் எம். ஓகே, இந்த கேஸில் எடுத்துக்கிட்டால் இந்த வேல்யூவோட டீவியேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் யுவர் 1 - 5.4. இந்த வேல்யூக்கு டீவியேஷன் என்ன, 7 - 5.4. இந்த வேல்யூக்கு டீவியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 8 - 5.4. இந்த வேல்யூக்கு 5 - 5.4. ஸோ இது டீவியேஷன். ஸோ அடுத்த டைம் எடுத்துட்டிங்கன்னா மீன் டீவியேஷன். இந்த மீன் டீவியேஷன் அப்படிங்கிறது எப்படி கொண்டு வந்துடலாம், ஸோ ஆவரேஜ் மறுபடியும் வருது. ஸோ டீவியேஷனுக்கு சிம்பிள் டி. ஸோ மீன் டீவியேஷன் டி பார் திஸ் ஈக்குவல் டு the total summation of the deviation. ஸோ இந்த இதில் இருக்கு இல்லையா, இது ஒவ்வொன்றுலையும் வரக்கூடிய டோட்டல் அது டிவைடட் பை யுவர் n, நம்பர் ஆஃப் n வேல்யூஸ். ஸோ இந்த கேஸில் எடுத்துக்கிட்டால் 1 - 5.4ங்கிறது -4.4 ப்ளஸ் 5.4 இது வந்து உங்களுக்கு 1.6. இந்த கேஸில் 2.6, இந்த கேஸில் -0.4, இந்த கேஸில் 0.6. ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி அந்த டீவியேஷன் ஆட் பண்ணி என்னால் டிவைட் பண்ணுவோம். ஸோ இதுதான் மீன் டீவியேஷன் அப்படி. ஸோ ஆவரேஜ் மீன், டீவியேஷன், அந்த ஆவரேஜ் கூட எவ்வளோ டிவைட் ஆகுது, மீன் டீவியேஷன், அந்த டீவியேஷன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதுக்கு ஆவரேஜ் பார்க்குறோம். ஸோ இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் யூஸ் இன் த டேட்டா அனாலிசிஸ். அடுத்த டைம் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் மீன் டீவியேஷன். இது சிக்மா அப்படிங்கிற லெட்டரில் கொடுக்குறோம், ஸ்டாண்டர்ட் மீன் டீவியேஷன். இந்த ஸ்டாண்டர்ட் மீன் டீவியேஷன் அப்படிங்கிறது திஸ் சம்மேஷன் ஆஃப் mn - m அதை வந்து அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணிடுறோம் டிவைடட் பை n - 1 இந்த வேல்யூக்கு ஸ்கொயர் ரூட். எந்த கேஸில் n வேல்யூஸ் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்மால் வேல்யூஸ் இருந்தன, ஃபார் ஸ்மால் இஸ் n வேல்யூஸ்.
இதே இது வந்து இன்னொரு ஃபார்மேட்டில் சிக்மா is equal to summation of this mean deviation அதோட ஸ்கொயர் divided by n மட்டும் என்ன பண்ணிக்கலாம் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது வந்து large n values. Okay, this is standard mean deviation. அடுத்த டைம் எடுத்துட்டிங்கன்னா வேரியேஷன். இதை அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணிட்டோம். ஸ்டாண்டர்ட் மீன் டிவிஷனை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஸ்கொயர் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வரக்கூடிய வேல்யூஸ் வந்து வேரியேஷன். ஓகே, ப்ராப்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன், தட் இஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலா, திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தி ஸ்டாண்டர்ட் வேரியேஷனுடைய வேல்யூ இன்ட்டு 100 டிவைடட் பை மீன். இதை எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வரக்கூடியது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன். கிளியர்? ஸோ இந்த கேஸில் நம்ம ஆன்சர் நம்ம கொடுக்குறதா இருந்தால் சிக்மா இன்ட்டு 100 டிவைடட் பை மீன். யுவர் ஆன்சர் இஸ் சி. ஓகே. Question number 2. In column chromatography, two substances A and B are separated from the mixture. During this separation, A and B are retained in the column at 11 minutes and 21 minutes respectively. If the ignition time of mobile base is 1 minute, the separation factor of column is. ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் கலம் குரோமோட்டோகிராஃபி, தட் இஸ் அனாலிட்டிக்கல் டெக்னிக் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் இருந்து கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரேம் ஆகிருக்கு. ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து செப்பரேட் பண்ணுறோம். செப்பரேட் பண்ணும்போது அந்த டைம் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து ரீட்டைன் பண்ணுறக்கூடிய ஏங்கிற டைம் வந்து 11 மினிட்ஸில் ரீட்டைன் ஆகுது. பிங்கிறது 21 மினிட்ஸில் தான் ரீட்டைன் ஆகுது. இஃப் த இன்ஜெக்ஷன் டைம் இஸ் நாட் ஏ இக்னேஷன் டைம், இட் இஸ் அ இன்ஜெக்ஷன் டைம் ஆஃப் தி மொபைல் ஃபேஸ் இஸ் 1 மினிட். ஸோ நமக்கு வந்து இதில் இன்ஜெக்ஷன் டைம்னா என்ன, தென் அது எந்த இடத்துல ரீட்டைன் ஆகுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது. ஸோ இது கலம் குரோமோட்டோகிராஃபி. பார்ட்டிஷன் குரோமோட்டோகிராஃபி, தின்லேயர் குரோமோட்டோகிராஃபியில் நமக்கு வரக்கூடிய ரீடென்ஷன் ஃபேக்டர். இங்கே நம்ம வந்து ஒரு கலத்தோட செப்பரேஷன் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுறது. அது எப்படி? கலம் குரோமோட்டோகிராஃபியில் நம்ம இந்த டைம்ஸ் வந்து கிராஃப் கிடைக்கக்கூடியதை எடுத்துட்டிங்கன்னா டைம் in column chromatography, through the column the mixtures to be separated is passed into it. So depending upon the adsorption capacity, A and B are adsorbed in the column. Okay, so எந்த டைமில் அது அப்சார்ப் ஆகுது அப்படிங்கிறது நமக்கு கொடுக்கிறது, தட் இஸ் அப்சார்ப்ஷன் டைம். இது கொடுத்துக்கலாம். இன்னொரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து B அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் யுவர் TR, that is a retention time of the A, TR of the B. ஸோ இந்த டைமில் தான் அது என்ன பண்ணியிருக்கு, நமக்கு வந்து ஏங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ரிட்டர்ன் ஆகிருக்கு, பிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த டைமில் ரிட்டர்ன் ஆகிருக்கு. ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துக்கிறது 11 மினிட்ஸில் வந்து இது ரிட்டர்ன் ஆகிருக்கு, அண்ட் பி வந்து 21 மினிட்ஸில் ரிட்டர்ன் ஆகிருக்கு. இன்ஜெக்ஷன் டைம் அப்படிங்கிறது வந்து 1 மினிட். ஸோ அதை நம்ம செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த மிக்சர்ஸை நம்ம உள்ளே அனுப்புகிற டைம் வந்து 1 மினிட்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதை கொண்டு வரோம், கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ 11 மினிட்ஸில் இது ரிட்டர்ன் ஆகிருக்கு. பிங்கிறது வந்து 20 மினிட்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆகிருக்கு. ஜென்ரலாக அந்த அட்ஜஸ்டன் இந்த ரீடென்ஷன் டைம் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா, தி அட்ஜஸ்டட் ரீடென்ஷன் டைம் இதை கால்குலேட் பண்ணுறோம். எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது, டிஏ கால்குலேட் பண்ணுறது, அதோட ரீடென்ஷன் டைமில் இருந்து இன்ஜெக்ஷன் டைமை நீங்கள் சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடுங்க, தட் இஸ் கால் 10 மினிட்ஸ். இதுதான் அட்ஜஸ்டன் ரீடென்ஷன் டைம் ஆஃப் டி. இதே மாதிரி டிபிக்கு எடுத்தால் நமக்கு வரக்கூடியது வந்து 21 மைனஸ் திஸ் ஈக்குவல் டு 20 மினிட்ஸ். ஓகே, செப்பரேஷன் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது என்ன? It is given by the symbol alpha. This is equal to TB by TA, that is adjusted retention time of the B and the A. So இந்த ரெண்டுக்குள்ள ரேஷியோ தான். This is equal to 20 divided by 10 is equal to 2. So this is your separation factor. Okay, so separation factor retention factor in the partition chromatography confuse பண்ணிடக்கூடாது. அப்போ separation factor of the column, அந்த காலத்தோட செப்பரேஷன் ஃபேக்டர் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு 2 சப்ஸ்டன்ஸ். இதே மாதிரி சி கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம அடுத்த ரெண்டையும் என்ன பண்ணலாம் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ 2க்குள்ள செப்பரேஷன் ஃபேக்டர் 2 அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்குது. இந்த ஆல்ஃபா வேல்யூ ஆஃப் தி காலம் இஸ் கிரேட்டர் தென் 1 அப்படின்றதுனா அது வந்து நல்ல செப்பரேட்டிங் பவர் இருக்கக்கூடிய ஒரு காலம் அப்படிங்கிறத கொடுக்கலாம்.
ஆல்ஃபா வேல்யூ இஸ் லெஸ் தேன் 1 அப்படி இருந்ததுன்னா தட் இஸ் புவர் இன் த செப்பரேஷன் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலாக எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அனலிட்டிக்கல் டெக்னிக்கில் கொண்டு வராங்க. ஸோ ஒரு குட் காலமாக இருந்தால் அதோடைய செப்பரேஷன் ஃபேக்டர் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தேன் 1. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வைஸ் பார்க்கும்போது இந்த காலம் வந்து ஒரு குட் செப்பரேட்டிங் பவர் இருக்கக்கூடிய ஒரு காலம் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். ஸோ இதில் இன்ஜெக்ஷன் டைம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து காலத்தில் அந்த மிக்சர்ஸை வந்து அனுப்பும்போது எடுத்துக்கூடிய டைம், அதுக்கப்புறம் அது ப்ராசஸ் அட்சார்ப்ஷன் ஆரம்பிக்கும் போது ஏ அப்படிங்கிற 11 மினிட்ஸில் வந்து ஒரு பீக் நமக்கு கிடைக்கும். அந்த ஏரியா வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். இன்னும் இதோட பீக்கோட ஏரியாலாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சோன்னு சொன்னால் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், இதை யூஸ் பண்ண முடியும். கிளியர்? தென் அவர் ஆன்சர் இஸ் பி. Question number 3. Consider the anions CH3 minus, NH2 minus, OH minus and F minus. The increasing order of basicity is given by. ஸோ இதில் எது வந்து ஸ்ட்ராங் பேஸ் இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஃப்ரேமாக இருக்குது. ஸோ டாபிக் வந்து ஆசிட் பேஸ் கான்செப்ட், லவ்ரி-பிரான்சன் தியரி ஆஃப் தி ஆசிட் பேஸ். ஸோ இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே CH3 மைனஸ், NH2 மைனஸ் எல்லாமே புரோட்டான் அக்செப்டராக அதில் இருக்குது. புரோட்டான் டோனாருங்கிறது வந்து நமக்கு ஆசிட், புரோட்டான் அக்செப்டருங்கிறது வந்து பேஸ். எல்லாமே இதில் புரோட்டான் லவ்ரி-பிரான்சன் பேஸஸை ஆக்ட் பண்ணுது. ஸோ ஆல் ஆர் இன் த constant bases. Okay, according to Lowry-Pronson concept, which one is a strong base, which one is a weak base? Conjugate acid. ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா புரோட்டானை அக்செப்ட் பண்ண பிறகு ஒரு ஆசிடை ட்ரீட் ஆகும். ஸோ திஸ் கான்ஜுகேட்டட் ஆசிட் ஆஃப் தி ஸ்ட்ராங் பேஸ். ஒரு ஸ்ட்ராங் பேஸ்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய கான்ஜுகேட் ஆசிட் எப்போவுமே நமக்கு அங்கே இருக்கிறது வந்து வீக் ஆசிடாக இருக்கும். அப்போ எது ஸ்ட்ராங் பேஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், இதனுடைய கான்ஜுகேட் ஆசிடை கண்டுபிடிக்கணும். கான்ஜுகேட் ஆசிட் பேஸ் ஆர் டிஃபர்ஸ் இன் தி புரோட்டான், நத்திங். ஸோ இப்போ நம்ம CH3 மைனஸுக்கு கான்ஜுகேட் ஆசிட் என்ன, அது என்னது, CH4. NH2 மைனஸுடைய கான்ஜுகேட் ஆசிட் என்ன, NH3. OH மைனஸுக்கு கான்ஜுகேட் ஆசிட் என்ன, H2O. F மைனஸுக்கு கான்ஜுகேட் ஆசிட் வந்து HF. இந்த 4 இது வந்து நமக்கு வரக்கூடிய கான்ஜுகேட் ஆசிட். ஸோ அந்த பேஸோட கான்ஜுகேட் ஆசிட் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். இந்த இதில் எது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அது வந்து வீக் ஆசிடாக இருக்கும். ஸோ இந்த கேஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆசிட் ஆர்டர் நம்ம இதில் எழுதுகிற இருந்தால் எப்படி இருக்கும், மெத்தில் எப்போவுமே நமக்கு தெரியும் இதில் HF வந்து ஸ்ட்ராங்கு. ஓகே, தென் இவர் H2 வரும். H2 வந்துங்கிறது ஆசிட் கேரக்டர். அம்மோனியாங்கிறது நமக்கு பேஸ்ன்னு தெரியும். ஸோ வீக் அசிட்டிக், தென் யுவர் மெத்தில். ஸோ இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அசிட்டிக் ஆர்டர். அப்போ இதில் நமக்கு வீக் ஆசிடாக இருக்கிறது என்னது, திஸ் ஒன். ஸ்ட்ராங் ஆசிடாக இருக்கிறது என்னது, திஸ் ஒன். அப்போ அதோட பேஸ் வந்து வீக்காக இருக்கும். ஸோ பேஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா F மைனஸ் வந்துடுது வீக்கு, ஃபாலோட் பை OH மைனஸ், தென் யுவர் NH2 மைனஸ் அண்ட் CH3 மைனஸ். ஸோ இந்த கேஸில் ஸ்ட்ராங் பேஸாக இருக்கிறது இந்த மெத்தில் அயான். மெத்தில் இருக்கக்கூடிய CH3 மைனஸ் தான் ஸ்ட்ராங் பேஸ். எதோட ஸ்ட்ராங் பேஸ், திஸ் NH2 ஸ்ட்ராங் பேஸ். ஓகே, ஸோ அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்டரில் இருக்குது. ஸோ கான்செப்ட் என்னென்னா, பேஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதோடைய கான்ஜுகேட் ஆசிட் கண்டுபிடிக்கணும். அந்த கான்ஜுகேட் ஆசிட்டுடையிலேருந்து எது வீக்காக இருக்கோ அதுதான் இந்த பேஸை ஸ்ட்ராங் பேஸாக எடுக்கணும். அண்ட் ரிவர்ஸும் கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள். Conjugate base of the strong acid is a weak base அப்படிங்கிற கான்செப்டை நீங்கள் கொண்டு போகலாம். கிளியர்? Question number 4. The redox indicator used in the titration of Fe2 plus ion against the chromate ion. A redox indicator used in the titration of the Fe2 plus ion against chromate. So our answer is diphenylamine. Diphenylamine used as a redox indicator. DMG அப்படிங்கிறது dimethyl clyoxime. It is used in the gravimetric analysis for the estimation of nickel. Phenolphthalein அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து acid base indicator used in the titration between the strong acid versus strong base அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கலாம். And 110 phenolphthalein used in the estimation of ions. So your answer is diphenylamine used in the titration of Fe2 and chromate ion. So it is based on the data. Clear? Question number 5.
The tetrahedral elongation occurs in the orbitals dz square, dx square, y square, dxy, dyz. So இந்த question வந்து ஜான் டெல்லர் டிஸ்டார்ஷனை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய question. ஜென்ரலாக ஜான் டெல்லர் டிஸ்டார்ஷன் இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட்டால்ஸ் T2G ஆர்பிட்டால்லையோ அல்லது EG ஆர்பிட்டால்லையோ அன்சிமெட்ரிக்கல் கண்டிஷனில் இருந்ததுன்னா வரும். இது நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபேமிலியர் திங். T2Gயில் இருக்கக்கூடியது வந்து வீக் டிஸ்டார்ஷனையும் கொடுக்கும், EGயில் இருக்கக்கூடியது வந்து நமக்கு ஸ்ட்ராங் டிஸ்டார்ஷனை கொடுக்கும். EG ஆர்பிட்டாலில் வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஆர்பிட்டால்ஸ் வந்து dx ஸ்கொயர்ட் y ஸ்கொயர்ட் அண்டு dz ஸ்கொயர்ட். இந்த dz ஸ்கொயர்ட் ஆர்பிட்டாலில் the number of electrons in dz square orbital is greater than that of the dx squared y squared. ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருந்ததுன்னா இந்த லிகாண்ட்ஸ் வந்து இப்போ அப்ரோச் பண்ணுறது along the z axis, that is இந்த ப்ளஸில் இருக்கக்கூடிய z ஆர்பிட்டால் இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் மைனஸ் இதனால அப்ரோச் பண்ணுறதுனால this z orbitals encounter more repulsion. அதிகப்படியான repulsion வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடியது dz ஸ்கொயர்ல இருக்கும். So this is called your tetrahedral elongation. dz ஸ்கொயர்ல வந்து number of electrons அதிகமாக இருக்கும்போது elongation at in the tetrahedral case, this is called your tetrahedral elongation அப்படிங்கிறது சொல்லுது. ஸோ கண்டிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜான் டெல்லர் டிஸ்டார்ஷன் இருக்கணும்னா EG அன்சிமெட்ரிக்கல் ஆர் T2G அன்சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கணும். இந்த கேஸில் EGயில் வந்து அன்சிமெட்ரிக்கல் இருந்தால் ஸ்ட்ராங் டிஸ்டார்ஷனும், T2Gயில் வந்து அன்சிமெட்ரிக்கல் இருந்தால் வீக் டிஸ்டார்ஷன் இருக்கும். EGயில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு டைப்பில் டிஸ்டார்ஷன் எடுக்கிறோம். ஒன்று டெட்ராஹெட்ரல் கம்ப்ரெஷன் அண்ட் டெட்ராஹெட்ரல் எலாங்கேஷன். டெட்ராஹெட்ரல் எலாங்கேஷன் இருக்கணும் அப்படின்னா dz ஸ்கொயர்ட் ஆர்பிட்டாலில் அதிகப்படியான எலக்ட்ரான் இருக்கணும். தட் இஸ் மொத்தமே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானில் இதில் 3, இதில் 2, இதில் வந்து 1 இந்த மாதிரி கேஸில் இருந்தால் நமக்கு வரக்கூடியது வந்து டெட்ராஹெட்ரல் எலாங்கேஷன். அதே இது வந்து டெட்ராஹெட்ரல் கம்ப்ரெஷன் இருக்கணும்னு சொன்னால் எங்கே போயிட வேண்டியதான் dx ஸ்கொயர்டு y ஸ்கொயர்டில் வந்து அதிகப்படியான எலக்ட்ரான். ஸோ இங்கே இருக்கிறது இது மாதிரி இருக்கிறது. ஓகே, ரைட். ஸோ தி டெட்ராஹெட்ரல் எலாங்கேஷன் occurs in the dz square. Question number 6. The symbols are related to the microstates. சிம்பிள் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்து எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன், ட்ராம் சிம்பிள், ட்ராம் அண்ட் முலிகன் சிம்பிள்ஸ் ஆர் கிவன். ஸோ ஒரு கான்ஃபிகரேஷனில் இருந்து ட்ராம் சிம்பிள் இருந்து ட்ராமில் இருந்து முலிகன் சிம்பிள் இருந்து மைக்ரோஸ்டேட்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி given lecture about this microstates. When the electronic configuration is given, so what is the microstates? So அந்த ஃபார்முலாஸ் நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு microstate is equal to the n factorial r factorial n minus r factorial. n அப்படிங்கிறது the maximum accommodation of electrons, maximum number of electrons accommodated and the particular orbital. r is the number of electron in question and this is factorial. இது electronic configuration. So first caseல பார்த்தீங்கன்னா p2, this is equal to number of electrons in p orbital 6 factorial and this 2 factorial and n minus r, that is 6 minus 2, 4 factorial. So this is equal to 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 divided by 2 into 1 into 4 factorial, that is 4 into 3 into 2 into 1. So 4 factorial. So 4 factorial இதை cancel பண்ணிடலாம். So here 3, so you get the value 50. So P2க்கு வந்து 50, microstates வந்து 50. So C and B is not your answer. P1, D1, 6 factorial upon 1 factorial, 6 minus 1, 5 factorial. The value into D orbital number of electron 10 factorial and 1 factorial into 9 factorial. Clear? So this is equal to 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 divided by 1 factorial
and 5 factorial into 10 factorial. It is 10 into 9 into 8 into, so it is 9 factorial divided by 1 factorial into 9 factorial. So 9 factorial and this is cancelled. 9 factorial cancelled. So totally 6 into 10, this is equal to 16. So P1 D1, the number of microstates is 60. So this is your answer. Clear? So this is not your answer. Okay, next. The term symbol is given. If term symbols are given, what is the value? From term symbol, the number of microstate is equal to 2j plus 1. So for term symbol, it is 3, P 3 by 2. So this is the spin multiplicity, that's equal to 2s plus 1. And this is equal to your L value, and this is the J value. J value is nothing, it is L plus n S to L minus S. So J is equal to 3 by 2. So for this, the microstate is equal to 2 into 3 by 2 plus 1. So it's cancelled. 4. So 3 cancel, just 4. Yeah. When the term is given, term அப்படிங்கிறது அதில் வந்து இந்த J values இருக்காது. So term கொடுத்திருந்தா microstate is equal to 2L plus 1 into 2S plus 1. இந்த கேஸில் L. So orbital பார்க்கலாம். Symbol is 3. So 2L plus 1, 2S plus 1. So this is 2S plus 1. So இந்த வேல்யூ நமக்கு 3 தெரியும். 2L plus 1. L வேல்யூங்கிறது இங்கே கொடுத்துருக்கு. இது L வேல்யூ. இப்போ Fக்கு L வேல்யூ என்ன? L is equal to 0, L is equal to 1, L is equal to 2, L is equal to 3. So இது S, இது P, இது D, இது F. So Fக்கு வரக்கூடிய L வேல்யூ 3. So 2 into 3 plus 1. So this is equal to 7 into 3, 21. So term மட்டும் கொடுத்திருந்தா அதுக்கு வேல்யூ என்னது? 21. Okay. Then Mulligan symbol. When Mulligan symbol is given, Mulligan symbol எப்படி இருக்கும்? A 5 1G. So this is spin multiplicity, that is 2s plus 1. This A is nothing, it is dimension. Mulligan symbol வந்து நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்க டைமென்ஷன் வந்து A அப்படிங்கிறது சிங்கிள் டைமென்ஷன் அண்ட் P அப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது வந்து 2 டைமென்ஷன் அண்ட் T இஸ் த 3 டைமென்ஷன். ஸோ இங்கே 1 டைமென்ஷன். இந்த மாதிரி கேஸில் Mulligan சிம்பிள் கொடுத்துருந்தோம்னா மைக்ரோஸ்டேட் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் 2s plus 1, that is a spin multiplicity into dimension. ஸோ அதோட டைமென்ஷனால் மல்டிபிள் பண்ணிடணும். லைக் ஒரு டேமில் பார்த்தீங்கன்னா அது எஃப்ங்கிறதுனால எல் வேல்யூ எடுத்துருக்கோம். ஸோ இங்கே 2s plus 1 என்ன? நமக்கு 5. டைமென்ஷன் ஃபார் A is equal to 1. ஸோ this equal to 5. ஸோ உங்களுக்கு A1 வந்து 5. Your answer is D. Clear? Question number 7. In neutron activation analysis, the correct statement or statement is R. Destructive method. The number of atoms in the sample can be calculated using the formula. The target nucleus is bombarded with the neutron. So first of all, in neutron activation analysis, the non-radioactive sample sometimes becomes radioactive after bombardment with the gamma radiation. So in neutron activation analysis, the sample, the given sample is bombardment with the neutron. So it is called a neutron activation analysis. And a neutron activation analysis also used to find qualitative analysis and quantitative analysis for the trace elements. So very small trace elements can be calculated. So it is first case, it is a neutron bombardment. So from the question, the target nucleus is bombarded with a neutron. So 3 is the correct statement. So 3, 3, 3. So A is not your answer. Then the target, so this is target with sample, is bombarded with the neutron projectile. What happens?
it will be compound nucleus in the excited state. Compound nucleus in the return, it emits gamma rays. So it is said to be prompt gamma rays activation analysis. The compound nucleus that is excited undergoes deactivation by emission of beta particle. Okay, then undergo radioactive decay. This radioactive decay, the decayed gamma rays is emitted. So this is called decayed gamma rays neutron activation analysis. So this is important. So in this principle, the gamma rays and beta particles are emitted, but the analysis is done by the emission of the gamma rays. So one is the prompt gamma rays activation analysis, another one is the decayed gamma rays neutron activation analysis. This one is very important. Okay. In this process, the sample that is given target is not destructed. So the correct statement is it is a destructive method is wrong. That is sample வந்து destructive ஆகிறதே இல்லை. ஸோ அதனால் destructive method அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறது ராங் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, ஸோ இங்கேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அனலைஸ் பண்ணி அந்த காமா ரேஸ் ஸ்டடி பண்ணுறதுனால இது வந்து நியூட்ரான் bombardment and emission is the gamma rays. So how to measure the amount of the sample present in it, or what is the sample present in the target part. The sample is placed in the neutron sources. அப்போ அந்த கேஸில் அங்கே என்ன நியூட்ரான் bombardment நடக்குது. ஸோ த ஆக்டிவிட்டி இஸ் இன்டியூஸ்ட். ஸோ அதனால தான் இது நியூட்ரான் ஆக்டிவேஷன் அனாலிசிஸ், ஆக்டிவிட்டி இஸ் இன்டியூஸ்ட். ஸோ ஆக்டிவிட்டிஸ் இன்டியூஸ் ஆகிறதுனால some atoms will undergo deactivation. Then the net activity of the source sample is given by the formula. The activity AT is equal to N into number of atom sigma, that is radiation capture, and flux minus N flux, that is pi sigma exponential minus lambda T. So this is the decay constant. So decay constant எல்லாம் இது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் இதை ஃபாலோ பண்ணும். ஸோ அதனுடைய வேல்யூஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இது நம்பர் ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா சிக்மா அப்படிங்கிறது, அண்ட் பைங்கிறது நியூட்ரான் ஃப்ளக்ஸ். ஓகே, தென் த சாம்பிள் இஸ் ரிமூவ். சாம்பிளை ஆக்டிவிட்டி மெஷர் பண்ணிடுச்சு, சாம்பிளை ரிமூவ் பண்ணுறோம். இப்போ ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து என்ன பண்ணுறோம், என்ன ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறத ஏடி டேஷ்னு எடுத்துக்கிட்டோம். ஏன் இந்த வேல்யூஸ் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, சாம்பிள் ரிமூவ் பண்ண பிறகு ஆக்டிவிட்டி மெஷர் பண்ணுறதுக்குள்ள தேர் இஸ் a டைம் கேப் வந்து இருக்கும். அந்த டைமில் சம் ஆஃப் தி ரேடியேஷன் மே பி ஹேப்பன். ஸோ ஏ ப்ரைம் டி இஸ் ஈக்குவல் டு என் பை நியூட்ரான் ஃப்ளக்ஸ் அண்ட் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா 1 மைனஸ் எக்ஸ்போனென்ஷியல் மைனஸ் லாம்டா டி இன்டூ எக்ஸ்போனென்ஷியல் மைனஸ் லாம்டா டி. ஸோ டி டேஸ் அப்படிங்கிறது டைம் கேப். ஸோ இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டி. அப்போ இதில் இருந்து நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், கண்டுபிடிச்சிடலாம். நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்போ என்ன ஃபார்முலா, திஸ் n is equal to AT divided by this pi value, sigma value 1 minus exponential minus lambda t into exponential lambda t prime. So number of atoms கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபார்முலா கரெக்ட். ஓகே, ஸோ 2 and 3 is the right answer. ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட். நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய வெயிட்டை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, யூஸிங் அவாகட்ரோ நம்பர் கான்செப்ட். நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் எவ்வளோ வந்திருக்கு, ஸோ 6.023 into 10^23 ஆட்டம்ஸ் இருந்ததுன்னா அதோட மாலிகுலர் மாஸ் தேர்ஃபோர் இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், வெயிட் ஆஃப் த சாம்பிள் ப்ரெசன்ட் இன் த காம்பவுண்ட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் கைனடிக்ஸ். Clear? So now come to the question. So it is a destructive method wrong. Number of atoms in the sample can be calculated using the formula n is equal to AT sigma pi 1 minus exponential minus lambda t into exponential minus lambda t prime. So it is a time gap, a cross section area, and pi is the neutron flux. So number of neutron emitted per second per area.
Answer is B. Question number 8. Select the correct statement or statements regarding the four bearing ring systems in bioinorganic chemistry. In bioinorganic chemistry, the basic unit, the four bearing rings. So regarding four bearing rings, it is formed by the combination of four ferrol units. Regarding the first statement, it consists of 11 bi and it is bi electrons and it is cyclic, planar and aromatic. So see the compound. So here the four ferrol rings are connected by the methane group. That is, so methane. So combination of C single bond H. So this is called methane group. So this is a methane group. Methylene group is nothing. It is a CH2 is the methylene. So it has 11 bi electron. So it's a correct statement and it is a cyclic structure, macrocyclic compounds, and it is planar and it is aromatic. So what is the rule for aromatic? It is 4n plus 2. Here the 11 bi bonds, so total 22 electrons. You substitute the n value is equal to 5. Okay. So it is aromatic nature. Statement 1 is correct. Then 4 bearing ring gives 3 H1 NMR signals and metallo 4 bearing gives 2 signals. So in case of 4 bearing ring, so in NMR spectroscopy, the number of signals are equal to number of hydrogen atoms. See, the 4 methane hydrogen. So this is the type 1. Clear? Okay. So it has 4 methane hydrogen. It gives signals. And 8 hydrogen. So what are the remaining 8 hydrogen? See this one. This is the another type. So the hydrogen present in the ferrol rings are the remaining 8 types. So another signals, 8 hydrogen gives 1 signal and the 2 hydrogen in the pericyclic ring. In the cavity there are 2 hydrogen atoms. So how many signals you obtain? 3 signals. So 4 bearing ring gives 3 H1 NMR signals and metalloporphyrin. What's the difference between metalloporphyrins and porphyrins? Here the metal is occupied in the center. If the metal is occupied in the center, the 2 hydrogens are ionized form and so it has only 2 signals. So in the metalloporphyrin, 2 signals are present. So this statement is correct. Okay. And the 4 bearing ring consists of 4 pyrrole molecules connected by the methane hydrogen, that is CH hydrogen in the alpha place. Okay. So all these statements are correct. Question number 9. Among this SO2OHF, CS3COH, LAH and H2O, the compound which behaves as a base in liquid HF is R. So in the liquid hydrogen fluoride medium, so in case of hydrogen fluoride, so this question is based on non-aqueous solvent. So in case of non-aqueous solvents, what are the important points you have to remember? If the solutions containing cations, it is acid, increase the positive charge and the negative ions are increased, then it is called anion. Let's see the example. So when HF undergoes auto ionization, what gives? Suppose it is plus and it is minus. The plus can add to this H2F plus. Okay. Otherwise F minus. Okay. So here F minus are the cation from the auto ionization of the hydrogen fluoride. Okay. Similarly, this F minus may combine with the another HF to give HF2 minus. HF2 minus. Okay. So the cations H2F plus is present in the solution. It is acid. F minus or HF2 minus are present. It is base. Okay. Now come to the question. So in case of this fluorosulfuric acid, it is nothing. It is HSO3F.
So instead of one hydrogen, one fluorine is present. In the presence of hydrogen fluoride medium, what happens? It has to give the H plus. So you get H2F plus and SO3F minus. Clear? So it has to give the H plus. So in these solutions, which ion is present from the hydrogen fluoride? The H2F plus. So if H2F plus is present, this is acid. So here it is the acid in the hydrogen medium. Okay, then acetic acid. In the presence of hydrogen fluoride, it gives CH3COOH2 plus and 1 F minus. So the negative ion is formed. So it is base. Acetic acid behaves like a base in the hydrogen F. Lithium fluoride. In the presence of hydrogen fluoride, lithium fluoride ion is to give the Li plus and F minus. So you get HF2 minus plus Li plus. HF2 minus is present. So it is base. Clear? Okay. The next one, water. H2O in the presence of HF, it gives H3O plus F minus. Clear? So it is also a base. So among these compounds in the presence of hydrogen fluoride, which behaves as a base, the acetic acid, LiF and H2O. This is your answer. Fluorosulfonic acid behaves as the acid. Okay, so this question is based on the non-aqueous solution. Question number 10. In the presence of light, the reaction, the complex gives the amine complex with the elimination of water. The type of reaction is addition, oxidative addition, photoactivation, photoannihilation. First of all, this reaction is carried out in the presence of light. So it may be photoactivation or photoannihilation. See the complex here, the ligands are 6 in number. The water is removed and the chlorine is substituted here. Okay. So this process, that is the water removal process, is here photoannihilation. Okay. Suppose the water ligand is introduced into the complex, then it is called photoactivation. So it is addition of ligand into the complex, water ligand into the complex. It is the removal of water ligand to the complex. Okay. Here the charge is 3 plus and here the 2 minus. So one can say it is a reduction, but it is not so. It is a type of photoannihilation reaction. Your answer is okay, viewers. This is the end of our presentation. I hope that it is useful to you. The explanation and the competency level of these questions are matched to the PG TRB and Polytechnic TRB. If you like this presentation, subscribe, like, and put your comments, share to your friends. Thank you.